잠깐 일본 와서 토니 몬타나 하면 Oh my. That right there may Oh be my. the biggest thing that comes out of this. Is this a Okay, you two ready? yes. As ready as we can be. Mm-hmm. 앨범이 발매될 때 활동하는 거 제외하고 못 듣는단 말이야. 그래야 끝나고 나면은 시간이 쭉 지나서 한 2년, 3년 뒤에 이 앨범을 다시 들을 때가 있어. 그러면 그때 와 내가 진짜 이런 말을 쓸 수가 있는 사람이었구나. 딱 됐을 때 그때서야 비로소 이 음악을 처음 접했던 사람의 입장에서 음악을 듣게 될 수 있는 거야. 이 모든 기록들이 절대 부끄럽거나 이불킥을 찰 것들은 아니라고 생각해. 물론 나도 여태까지 만든 노래 중에 이 노래만큼은 진짜 세상에 내면 안 됐었다라는 노래들이 있지만 그것 또한 있었기 때문에 지금의 내가 있다. 이 얘기를 해준 적이 있지 여기. 일단은 하라고. 내는 거 자체가 돼야지 거기에 대한 평가가 나오는 건데 아무리 생각해도 내가 이 노래의 평가를 백날 해봤자 너 혼자 만족한다고 해서 뭐 많은 사람들의 평가가 내 평가와 싱크가 일치하지는 않을 거 아니야. 사람들의 평가가 사실 중요한 게 아니야. 그러니까 팬들이 어떻게 That right there is you just have to put it out there. You just have to do it. You have to put just like us. Yeah. Yeah. We've always wanted to do this, and now we're putting ourselves out there, Right. and it's it's hard. It is. You can't look at it. But yes, and you know when the boys watch something that they've done and they cringe, they're so embarrassed. Yeah, and I feel that way too when we have to edit and we're listening to ourselves, and I'm thinking, my goodness, Beverly, you're rambling. So I mean, I don't know. I feel like if we hadn't have, I feel like our first one was very awkward. Yeah. And now we're getting a little bit better, but a little bit more comfortable. Little bit. Not too much, just a little. Yeah. And I don't know. Hopefully we become better at this, and we're gonna try just like they do. You put yourself out there and you just learn from your mistakes and just keep going. Yeah. Engage. 이걸 받아들이고 좋아해 주냐가 더 중요한 거죠. 중요하지. 그건. 우리가 대중 우리는 맞지. 아미 여러분들이 커져서 이게 곧 대중이 되어버린 케이스이기 때문에 맞지. 그런 거 두려워하지 말고 내야 돼. 그리고 까여 보기도 해야 돼. 그러니까 지금 너무 잘하고 있는 거라고. 한참 후배입니다. That was so sweet. Yeah. And it's true. Their army grew, and now it's like the general public instead of just Korea an isolated fan fans. base. Yes, Even just isolated pockets around the world. It's become much more than that now. that's right. So much more. So much global. So, just I don't think they even thought. Oh heck no! How could they? How When could they how first could started out, and There's they no had way. their little but even if they thought they vlogs. were going to make it and they saw that they were doing there's no way they could have foreseen what it became. that is None. true. None. That is true. So 했던 사람으로서 그치. 음악 방송 딱 잡힌 거 첫 딱 보고 아 지민이가 하면 참 좋아하겠다 사람들이. 제가 이번에 앨범 내는 거 포함해서 모든 활동 중에 제일 떨려요. 야, 10년을 음악 방송에 떨린다고? 진짜 사실 걱정돼 죽겠고 너무 떨려. 그리고 혼자서 팬들 만나잖아요. 긴장돼 죽겠대. 아니 너 녹화할 때 한번 가기로 했어. 거기 오게요? 근데 응원하러 가야지. 어이. 야 동생 음방 한다는데 또 응원. That's so nice. Well, that's the way they are. At least one member goes, and usually, if it's Jimin doing something, Suga goes. When J-Hope was did Hobie Palooza, Jimin went. Yeah. He flew over. Yeah. So yeah, but it's not necessarily if Jimin's doing something. He's never done it before. oh well, that's So true. this is a first. But I think Sugar had said something to him before. When you do your solo, I think it was when they had Festa, and Jimin was talking about doing an album. Sugar said, "I will be there." So if that might be what he's referring to. So we'll find out. Well, maybe we'll find out. I don't know if he'll say any more about it or not. Okay. 응원하러 가야지. 아 이거면 나도 가야 되네. 너 이제 콘서트 와서 토니 몬타나 해야지. 내 콘서트 와서.
잠깐 일본 와서 토니 몬타나 하면 Oh my. That right there may Oh be my. the biggest thing that comes out of this. Is this a huge Easter egg or what? I'm telling you, You have this to may be drop a in for a minute spoiler and do Tony Montana. on his tours, Suga's tours that are Sugar's coming up. touring around the It's Tony world. Montana. Tony Montana is a rap song, Yeah. and Jimin raps with him. And it was a long time ago that he did it, and Sugar had to talk him into it because he said, I can't rap, I can't rap, I can't rap. And Sugar said, you can rap, you can rap, you can rap. And he talked him into it. Yeah. And it was on Sugar's mixtape, his first mixtape. And somebody else does the rap part. But when they had a festa, Mm-hmm. he did it live and had Jimin do a rap to it with him. Okay, years and years ago. It's on the Proof album. Mhm. Okay, people loved it, but Jimin never had any confidence in doing rap. He doesn't think he can rap, and Sugar's always told him, "You can rap, you can melodic rap really well." Which is And like the song. Kind of Yeah. like the way that J-Hope raps. Yes. J-Hope Sings- sing raps a yes. lot. Yeah. And Jimin never really believed it, even though Sugar's always told him that. He Always. believes in him. And yes. And so Jimin rapped on his album. He did some melodic rapping. So, but Sugar's saying here, he's going on tour at the end of this month. Yeah. And he's saying, you can drop in for a minute and do Tony Montana. I'm wondering, is this Oh. a spoiler? Oh, these sold out concerts that are already sold out. Lucky. Oh my gosh. If they're going to get Tony Montana. They better listen. Somewhere along the line, one of those concerts has to be streamed. It has to be. Oh. We will buy a ticket for Yeah, that streamed concert. Absolutely. And bring all the grandchildren. Oh, yeah. Oh, yes, that's right. I've got Oh. to. That one will be a little bit more hard hitting than a regular BTS concert. Oh, yeah. August D's a little bit. He's rough. Yeah. August, Yeah. he's So- not rough, but he just lays it Blunt. on the line. He's blunt. Well, he's always blunt, but You he's think extremely blunt. It's Do you August think D. that the grandkids would appreciate it? No. Not okay, then just for us. I mean, maybe, but probably not. Not. No, probably not. It'll definitely be rap heavy. So. And curse word heavy too. 대체 불가하면 아 잠깐만 You're 우리 그러면 replacing 좀 it. 가사 좀 바꿔야 되지 않겠나 그거? 아니 뭐 갑자기 노래 바뀌면서 라이크 크레이지 해도 돼. 예. 난 그게 더 좋은 것 같아 그냥. 예. 갑자기 토니 몬타나 하는데 라이크 크레이지 반주가 나오고 내가 빠져주면 그냥 한국 하고 가 그냥. 그건 다시 점점 뭔가 많아지는 것 같은데요, 형님. 그러면서 그냥 Just 2 songs. Or you could just do 2 songs. Well, why don't you just come on tour with me and you can sing all 4 of your songs and then you can leave. After you do Tony Montana also. That's right. That's right. Oh my God. 한 2곡 정도를 하자. 라이크 크레이지랑. 이거 하고 막무가내잖아. 이거. 내가 빠졌으면 되니까. 아니야. 또- 그렇지 않아. 모두가 형을 기다리고 있어. 아니 어차피 뭐 공연 보러 왔을 때 잠깐 올라와서 그냥 상수에서 나와서 하수로 퇴장해도 돼. 딱 나와서 이렇게 인사하고 가면 돼 그냥. 그냥 일자로 걸어가면 돼요. 그대로 가서 보면 돼. 알겠어. 아, 그 정도면은 생각 많이 해보. Oh God, that's so funny. You just walk on, Oh my wave, gosh. and walk off. And everybody'd lose their minds. Mm. Everybody lose their minds. I mean, people that knew that that for Hobie, that Jimin was up there, people were losing their minds trying to see. watching the cameras and everything if they could see Jimin up there. So yeah, because it's just the sweetest thing that he went to it, Okay. Engage. 볼게요. 아무튼 이제 뭐 챌린지 이제 같이 해봤는데 예. 일단 라이크 크레이지랑 뭐 내가 지금 최근에 부석순, 제이홉, 지민까지
요게 나갈 때쯤이면 네. 아마 팀 내에서 가장 많은 챌린지를 한 사람이지 않을까. 맞을걸요. 그냥 시키면 다 하잖아. 시키면 해 그냥. Do everything. 이 프로그램을 No, 왜 don't. 하게 된 겁니까, 형님? 이거는 솔직히 이거 이야기 좀 해주자면 이게 좀 궁금했어. 이 얘기는 안 물어봤으니까 제가. 제 솔로 앨범의 계획들을 착착 보면서 앨범이 나왔을 때 홍보 개념으로 유튜브를 나가야 되는데 그걸 좀 해주려고 멤버들한테 만들어졌던 게 가장 첫 번째 생각이었어. 자, 이제 방탄소년단 데뷔 10주년. 같이 산지 13년. 그쵸. 야, 벌써 10주년입니다. 멤버 최초로 영상통화 팬사인회를 준비 중이라는 얘기를 들었는데 2년 전에 아미분들한테 했던 약속을 지키는 건데 네. 나 아주 잘한 것 같아. 많이들 하더라고, 아이돌 분들이. 저 본 적 없어요. 그래 없어? 네, 어떻게 하는 건지 몰라요. 내가 좀 알려줄게. 영상 더 딱 왔어. 촥 화면 딱 나왔어. 안녕하세요. 지민 왔다. 예, 안녕하세요. 아, 오랜만입니다. 예, 안녕하세요. 아, 오랜만입니다. 그렇게 할 Is that how you're gonna do it? Oh, now he's gonna critique him. Really? Is that what you're gonna say? 거야? 오랜만입니다. 그렇게 할 거야? 아, 그렇게, 그렇게 할 거냐고. 어떻게. 형이 한번 보여줘요. 제가 팬 입장에서 볼게요. 아, 신오빠. 너무 오랜만이죠? 나 바로 종료 누를 것 같아. 사실 우리가 팬사인회 안 한 지도 너무 오래돼가지고 기억이 잘 안 나. 예. 뭐 그런 말도 있던데요. 뭐 100분에서 다 모여서 볼 거다 뭐 이런 얘기도 있고. 나도 그 중에 한 명일 거야. 멤버들이랑 하고 있어. 내가 되게 당황스러운 질문 많이 할 거야. 형 들어오면 다를 거예요. 아니, 이렇게 팬분들이랑 어떤 말 하고 싶어? 그냥 오랜만에 얼굴 보는 거지 뭐. 얼굴 보는 걸로 기쁜 거지 서로. 요즘 용통 팬사를 보면 다양한 챌린지 같은 걸 한다는데 챌린지가 또 있어요? 도전은 항상 있는 거지. 무한 도전. Oh, God. 또 우리 스타일이네. 귀여워서 미안해 챌린지. 귀여워서 미안해 챌린지가 뭡니까? 귀여워서 Sorry for being cute challenge. Oh gosh. 미안해 챌린지 한번 봅시다. 그리고 그걸 한번 보자. 연습 한번 하고 가자. 그거 괜찮다. 왜냐면 만약에 시켰을 때 내가 만약 하면 그러니까 내 당황할 거 앞에서도 아니야. 못 하는데 아미 여러분들 앞에서 할 수 있을까? 있네. 진짜 있네. 한번 보자, 한번 보자. 어떤 건데? 수빈인가? 수빈이 귀엽다. 잘한다. 잘하네. 저렇게 해야 된다고, 지민아. 야, 너 후배한테 밀릴 거야? 나 근데 아이돌력으로 또 안 밀리지. 안 밀리지. Oh my 안 밀리지. gosh. 지민, 피땀 눈물 박지민 어디 갔냐? 아이돌력 어디 갔어? 뭐라는 거야, 형 자꾸. 연습하자. 진행해 빨리. 우리 같이 연습하자, 이거. 같이 연습하자, 이거. 형 왜? 나 그냥 한번 해보자. 해보자. 이 형 때문에 미치겠네. 야, 너 Oh, Oh, they're gosh. They're in their element here. yeah, I'm telling you. I'm surprised Namjoon isn't like putting his head in the door. How's it going in here? They're going off the rails a little. Okay. There we go. 위해서 하는 거야, 임마. 왜 나를 위해서 그런 게 아니라고. 노래 한번 불러봐요. 츄. 눈물이 계속 나오네 이거. 알겠어. 이거 진짜 너무 웃기다. 태양 선배한테 얘기했는데 네. 인간 박지민 살면서 이 무대 하나만큼은 레전드다. 우린 우리 때 제일 멋있고 일단. 아니 그거 말고 네가 제일 그러니까. 멋있고. 근데 우리 팀이 언제 제일 멋있었냐 그런 순간들은 저는 많다고 느끼는데. 밑밥 깔지 말고 네가 제일 뭐가 멋있었냐고. 들어봐요. 시상식 때 우린 진짜 멋있는 것 같아. 그치 멋있었지. Okay. Oh, that was a Yeah. good one too. The Yeah. legendary shows. The award shows is what Jimin was saying, is that he thinks of as being the best performances. And Fire. Oh, wa- Fire was huge. The one that I really liked was Boy Meets Evil and Lie, when J-Hope and Jimin performed and Jimin was blindfolded, was amazing, absolutely amazing. And they were in sync
the whole entire time, and he's On two blindfolded. separate Yeah. stages, and they danced it, and he's blindfolded, and it's amazing. It's an amazing thing to see. So, and of course, his dance from MMA 2019 when they did the individual little bits, and Jimin Mhm. danced to "I Need You" is Phenomenal. iconic. And Well, you did a rendering of it Yeah. in shadow. right, a line drawing. On Yeah, silhouette it, which is Mhm. going on a T-shirt Mhm. that our and a shop will poster. be up and running. Mhm. It Maybe will maybe be- mugs. Oh, maybe mugs too. Yeah, Mhm. but we'll be dropping some merch soon. Yes. Okay, let's see what they're gonna show. Idol. Talent. Can you do Idol? Idol, Yeah. MMA. Oh, now And that Dionysus. Yeah. Dionysus it's incredible. was Dionysus had to have been This the is from the Mama, biggest. not the MMA. But Yeah, the biggest stage production ever. I've ever production. seen. Yeah. Yes, it was like a concert. Yeah. You just sit there with your mouth hanging, your jaw Hanging hanging open. down the I'm whole telling time. you, the whole entire time. Yeah, It's awesome. it's amazing. Can you imagine if they had gone first and all these other performers? they had gone can't back- do that to They people. couldn't do it. That wouldn't be fair. No, it wouldn't. So 근데 우리 Black Swan was so beautiful. Yeah, it is. Okay. 마마 마이크 드랍이 우리 진짜 멋있고 난 그리고 뭐가 멋있었냐면은 우리 딱 끝나자마자 딱 쓰러지는 거 약간 다시 생각해보니까 좀 멋있는 거. 보면 멋있지. 아니, 그 이야기 많이 하더라 조연에서도 아마. 근데 나는 이제 박지민 팀 얘기하지 말라면서. 아 너무 웃기네 계속. 나는 이제 박지민 하면 멜론. 아 멜론. 2018 멜론. 그 부채. 네. 아 그게 이제 아이돌 했을 때잖아. 네. 아이돌 했을 때. 호비가 이거 팝핀이었고. Hope was good too. 아니, 그 이야기 많이 하더라 조연에서도 아마. 근데 나는 이제 박지민 팀 얘기하지 말라면서. 아 너무 웃기네 계속. 나는 이제 박지민 하면 멜론. 아 멜론. 2018 멜론. 그 부채. 네. 아 그게 이제 아이돌 했을 때잖아. 네. 아이돌 했을 때. 호비가 이거 팝핀이었고. 그 종국이가 이거 쳐하는. 네 그렇죠. 우리나라 그 부채 상패도 받고 막 그랬었어요. 나는 저는 That's nice. The fan award. Yes, yes. He got. It was because evidently the fan dance is very It's a cultural dance, and traditional. he got a plaque of appreciation from the association of the country. And he's obviously the only one to get it because they've won some cultural awards, and I think it's 3 of them that they have, and he's the only one that has 4 because of this one for the fan dance. So 그거 좋았던 것 같아요. 그 하얀 색깔 천 가지고 했던 거. 기억나. 마마. 마마. 일단 마마. 호비랑 That's- 너랑 너안 됐어. huh. 연습하는 That. 거 보면서 Oh my God! I'm sorry. Yeah. I'm buffering myself because all I Yeah. can see is that Yeah. performance. It was It's just incredible. amazing. Yeah. 야 작정을 했구나 지민이가. 어? 안 되는 쓰고 나온다 진짜. 솔직히 말하자면 성득쌤이 그때 작정을 했었죠. 본인이 하고 싶은 걸 너무 생각을 했던 거야. 아니 근데 나는 이제 지민이는 레전드 무대가 좀 많다. 아 감사합니다. 많다. 이제 더 만들어야죠. 이번에 라이크 크레이지 레전드 찍어야죠. 찍어야지. 네, 찍어야죠. 자, 뭐 앨범이고 이제 인간 많이 했어요. 박지민에 대해서 이야기를 좀 해봅시다. 그러니까 박지민에 대해서 이야기를 해보자고. 네. 나는 사실 너의 이제 첫 상경 날부터 지금까지 쭉 봐왔던 사람으로서 예. 그 노력이 재능이라면 이 친구는 천재다라고 이야기할 정도로 노력을 많이 해왔던 멤버라고 생각. If hard work is a talent, then you are a genius. Yes, that is
Suga is known for stating the obvious there, or saying quotes that hit you. So that's good. Probably New Army wouldn't know, That's true. but they all recognize it. They all talk about it. Because I've seen Jin talk about it, how Jimin's been his inspiration, because he sees him dance so perfectly, but then he still will work for hours at it. So it gives him He inspiration to work longer. He slept in know. the studio. He had a mattress. They had a mattress on the floor In the and corner. in the For corner. Jimin? Jimin would sleep. Jimin would, after school, and they came and they practiced, and they left. He would practice till about 4 a.m, and then he'd sleep till 6, and he'd get up and he'd practice a little bit more. Then he'd go wake up Tay, and they'd get dressed and they'd go to school because they were in high school. And then they'd come back from that and they'd rehearse, and he'd stay and rehearse and practice singing until 4 a.m, and he'd sleep till about 6, and he'd get up, wake up Like 2 Tay. hours a night. Just, yeah. I mean, he was determined Yeah. that he was going. He didn't think he was going to make it into the group. And it doesn't matter. His work ethic has always been the same, but it was even more so then. He didn't get any voice lessons. The other boys all had voice lessons. He joined 6 months before they debuted. Suga, Jin, RM, J-Hope had 3 years. And then the other ones had 2 years of training beforehand. Jimin had 6 months. And out of all the idol groups, the thousands of idol groups, his is the shortest amount of training. And so, and they still gave him all the high parts and all that kind of stuff, even though he had never had vocal training. So now I'm sure he's had vocal training since then, but back then, no. But you were saying it's true. He made the comment that he didn't think he was going to make it. No. But I'll tell you, I think Bang knew he was going to put him on. Probably, but he didn't tell him. He said it was at least 8 times he thought he was going to get cut because he had trouble getting the timing right, because he had taken hip hop lessons and all that kind of stuff before, but he had been enrolled in a high school for the arts for contemporary dance, and the timing is different. And so he had trouble with the timing for what they were doing. And with that, he had a lot of trouble, and they kept telling him, that he couldn't get it. So he was gonna end up being cut. So it was a lot of pressure. They scared him like that. No, Yeah. That's They're honest, yeah. Yeah. So one of the reasons he worked so hard. There's a really good interview. That one that they did, the quiz one, is a really good interview with all the boys. But Jungkook talks in that one about that he's never seen anybody work as hard as Jimin worked. And he's the one that started saying that, Jimin didn't sleep. He, it's an interesting interview. So, all right, engage. 하는데 네. 요즘 진짜 말도 안 되게 연습을 하잖아. 거의 매일 나가서 하고 있지 않아? 그냥 딱 느낀 거죠. 뭐가 부족한지도 알고, 그리고 예쁘게 봐주시는 건 감사한데 이제 그동안 해왔던 노력들이 물거품이라는 얘기는 아닌데, 그러니까 정확히 방법을 알고 노력을 해야 되는데 좀 헛수고도 많이 하기도 했고, 그런 뱅뱅 돌아서 이제야 좀 제대로 된 연습을 시작한 것 같아요. 기본적인 것들을 참 안 하고 뭔가 급급했다는 생각이 많이 들었던 것 같아요. 나는 어릴 적부터 난 너가 너무 조급해하는 게 보였어. 원래는 사실 저는 여기 연습생 들어왔을 때도 이 팀에 욕심이 없었어요. 제 팀이 아니라고 생각했기 때문에. 근데 행님 때문이잖아요. 행님이
정확히 아직도 기억나는데 자기 전에 불 꺼놓고 남준형 코골이로 다 깼었나 막 그런 상황이었어요. 형이 2층에 있고 말 2층 침대. 네 그때 2층 위에 있었는데 형님이 저보고 이제 내려다 보면서 난 네가 진짜로 노래를 잘해가지고 우리 팀 들어왔으면 좋겠다. 그때부터 이제 갑자기 불꽃이 팍 튀기 시작한 거예요. 아, 왜냐면 나는 알고 있었어. 어릴 때 작곡가로 살았어. 네. Oh, go back. Aw. Can you go back just one? Yeah, just a little. Right there. Okay. Okay. 이제 내려다 보면서 난 네가 진짜로 노래를 잘해가지고 우리 팀 들어왔으면 좋겠다. 그때부터 Sugar said that to Jimin. Yeah. Said that he was a good singer. And he wanted him on the team. And that right there sparked Jimin's ambition. Because when he joined, he said he didn't have any. He didn't Ambition? feel like he didn't feel like it was his team. He Mhm. didn't think he was going to make it. And Yeah. he felt like they were already set as a team pretty much. And I don't think he felt a part of it. He'd even said that he met J-Hope and he thought he and J-Hope would would have a lot to talk about, have a lot in common. J-Hope even said that to him. Oh, we're going to have a lot in common. He said, and then he didn't talk to me for 6 months because he was afraid of losing him, because they lost people all the time. It's the way these things go. BTS lost people. Oh, that yeah. started with Yeah, them. people try they're out and trainees. they're trainees and they're cut because they just aren't. They aren't good enough. So it didn't just start with these 7. No. So there was a lot of other people that were in there as possibilities that were cut and left, and they lost friends as this happened, Oh. and yeah. So that's why J-Hope didn't want to get close to Jimin, because he was afraid he'd end up just losing him. And that was another person that felt about dance the way he did. Oh. So he didn't want to get Yeah. close to Jimin and then turn around and lose him that way. So J-Hope was already like solidly in it by then. J-Hope was yeah. J-Hope and Suga and Namjoon and Jungkookie were all in it, period. They Other picked 'em. people like tried out and stuff and made it or didn't, but those ones are just you're in it. That's it. So okay. 그때부터 이제 갑자기 불꽃이 팍 튀기 시작한 거예요. 아, 왜냐면 나는 알고 있었어. 어릴 때 작곡가로 살았어. 네. 그리고 뮤지션들 많이 보고 자랐잖아. 네. 근데 너가 노래를 하면 어떤 톤에 어떤 목소리가 나올지를 이미 알고 있었던 거지 그때도. 왜냐면 없는 톤이니까 팀에. 본인의 톤과 색깔만 찾으면 유니크한 목소리를 내는 가수가 되겠구나를 알고 있었기 때문에 그렇게 이야기했던 거지. 그러니까 너 그때 막 랩 You were taking rap lessons and It's really sweet. huh? Really sweet. Yeah, and they had Jimin taking rap lessons. I think this is pretty funny. They had him taking rap lessons. I want to know the rest of this, so you're gonna have to engage because I want to know. 랩 배우러 가고 그랬잖아. 아니 쟤를 왜 랩을 시키냐고. 그러니까 내 자리가 줄어드는 거에 대한 걱정이 아니라 쟤는 노래를 해야 되는데 랩도 못하는 애를 왜 랩을 시키고 있냐고. 노래 시키라고. 이렇게. 그때 당시 나는 이제 신인개발팀이랑 어쨌든 소통을 하고 있던 사람이었고 얘기를 되게 많이 하셨으니까. 그리고 얼마 전에도 우리 그때 당시에 이제 신인개발팀이었던 사람이랑 며칠 전에 만나서 이야기했거든. 생일이라고. 너 여기 많이 하다 왔어. 옆에서 그걸 지켜보면서 네가 얼마나 노력했는지도 알고 노래가 안 돼요. 그래서 울었던 것도 기억이 나. 기억나지? 어디였고 어느 화장실 앞이었는지도 기억나. 쇼챔이었나? 맞아, 약간 그런 데였어요. 형 라이브 못했어. And he wasn't. No, he had a lot of trouble with pitch in the beginning. He'd be really pitchy. Yeah. 나도 그때 21잖아. 생각해보면. 저 19살이고. 그래서 아니 뭐 라이브 못할 수도 있는데 10년 전이다. 10년 전. 이제 생방 올라가야 되니까 이제 그만 울고 울지 말고. Oh, he must have been crying. Yeah, he was. That's what he said. He was crying in the bathroom, which is so funny because
back then, that's when Sugar had anxiety attacks and would be frozen in the bathroom, scared to death, and couldn't go on stage. And he's saying, just stop crying and go up there. Okay. Yeah, ironic, right? Yeah. That's funny. 올라와서 다음에 사람들 Good Sugar is. Yeah. Just, They're so comfortable. mhm. 되지 않냐? 하필 그때 형이 화장실 가는 길이었어. 화장실 앞에서 울고 내가 음악방송 한 번 있는 것도 그때 당시에는 음악방송 막 거의 8주씩 하고 했었으니까. 맞아요. 그래도 이 풀곡을 할 수 있는 데는 귀했어요 우리한테. 그러니까 화장실 앞에서 울고 있는 박지민 진짜 이거 뭘까 이랬어 나 진짜 생각해보니까. 근데 진짜 웃긴 게 그렇게 화장실 앞에서 울고 또 무대 올라가면 내가 누구 이러고 있고. 여기 내가 누구? 크게 누구? Oh gosh, look how young they were. Babies. V. Jungkook with his Yeah. asymmetric bangs. Oh, that's funny. 여러분. 그리고 또 화장실 앞에서 울고. 아니 그러니까 너는 약간 그 멋있어지고 싶고 되게 장차하고 싶어 하는 게 너무 보이는 친구였어 어제부터. 뭔가 빨리 그렇게 됐으면 좋겠다는 욕심이 너무 컸던 것 같아요. 근데 그거는 조금 연륜이 좀 쌓여야 되는데. 이게 어쩔 수 없는 거잖아요. 그러니까. 참 그랬지. 근데 나는 이제 네. 그 수많은 그 우리가 겪었던 수많은 시간들 중에 미래든 과거든 가보고 싶은 그런 네. 시간 있나요 혹시? 있어? 있냐고. 왜 이렇게 몰아붙이세요 형님? 너무 편해서. 아 우리 슈가 잘 있나? 이거 좀 큰 거 같은데? 그러니까 마리모? 말이 뭐. 좀 잘 크네 애가. 뭐 어디로 가고 싶은데? 아, 사실 뭐 어딜 갑니까? 근데 딱 25년이 가고 싶긴 하죠. 25년을 많이 가지. 우리 그때면 또 Don't. Yeah, wants to go all the way to 2025 when they're all together again. Because Jimin is a team player. He's a member. He loves BTS. Oh. Engaged. Yeah. 또 모여 있을 거 아니에요. 그렇지. 또 어떤 모습으로 모여 있을까 궁금하긴 하죠. Spring day. Here, girl. 돌아왔을 때 우리가 생각하는 그 어느 정도의 그림이라는 게 있을 거 아니야. 네. 너가 생각했던 25년의 그림이 뭐야? 그냥 갔다 와서 이제 모여가지고 그럼 뭐 솔직히 뭐 무슨 얘기를 하고 그리고 뭐부터 시작할지는 모르겠는데 그게 궁금해서 가보고 싶은 것 같아요. 빨리. 네. 근데 난 2025년에 되게 기대되는 게 뭐냐면 So 각자 we're excited too about 2025. Go ahead. We go to a concert in person. Heck yes, that's our goal. No matter where it is. 이제 뭐 싱글이든 앨범이든 다 나왔을 거고 이제 우리가 우리의 이야기를 조금 더 많이 할 수 있는 상황에서 앨범을 만든다면 다 같이 모여가지고 그냥 재밌게 작업해. 우리끼리 비트 내가 만들고 그러니까 내가 멜로디 쓰고 쓰고. 가사도 써주고 사실 뭐 다 개인 활동 형이 아까 얘기한 것처럼 뭔 의미가 있네. 다 같이 모였을 때가 의미가 팀이 있네. 가장 최우선이지. 그거 하려고 지금 이거 하고 있는 거. Something meaningful when we're together. Now you're Going solo for the team. yeah. So the whole thing of it is there have been groups out there and they go solo, but they don't go back to the team, or the team gets disbanded, or Yeah. I don't think they're as close. I don't think any of them out there are as close as BTS is. I mean, there's thousands of groups out there. Yeah. It's hard to tell, but these guys have something special. The fates brought them together. Well, even Bang says that. Yeah. They were destined. 뭐지? 사실 이번에 솔로 준비하면서 제가 얼마나 등 따셨는지 그리고 얼마나 부족했는지 알게 되고 막 부족함을 느끼면서 막 열심히 준비하고 했는데 사실 저는 등 따시면 더 느껴도 돼요.
그냥 같이 있는 게 네가 등 따실수록 내가 차갑다 등이. 너무 차가워. Oh God. They used to say that Sugar was the cold one. That Sugar, he was very standoffish and, you know, and they were afraid of him. They couldn't wake him up. Because Sugar's like a cat. I mean, He'd swear at seriously. you. He'd Snap at them. Oh, he'd, yeah. he'd swear at him and Yeah. he was, but he's a mush inside. Okay. I'm like looking at the poster behind you, wondering which one's Sugar again. That one. Okay. 등 따신 만큼 반대는 차갑다고. 그치 이렇게 되고. 열심히 쓴. 아, 그건 쉽지 않다. 모른다고 하는 얘기가 아니라 의미 전달이 좀 잘 안 되는 것 같아요. 근데 나는 그렇다고 나도 이제 무대를 할 때 등이 따셔. 왜냐면 그렇게 봐주시면 또 감사하고요. 이제 무대 퍼포먼스 잘하는 친구들이 전면에 나와서 해주니까 네, 거의 옥장판이야 그냥 뜨끈뜨끈해. 그럴 수 있지. 나보다 더 잘하는 친구들이 전면에 나와서 무대를 한다는 거는 이건 진짜 팀을 믿는 건가. 네. 근데 나는 우리 팀은 그게 되게 잘 됐다고 보거든. 되게 각자 영역은 정확하게 구분을 하면서 거기에 대한 리스펙은 확실하게 있고 있어야지. 그게 거기에 대한 이제 침범은 전혀 없고. 그래서 나는 이제 이번에 너가 잘 마무리했으면 좋겠어. 저도 사람이 노력을 한다고 한들 10년 동안 어떻게 한결같이 노력하겠어요. 그동안 밀도가 높은 순간이 있고 낮은 순간이 있었던 것 같아요. 근데 솔로 활동을 준비하면서 부족하다고 느꼈던 부분이 분명하게 눈에 보였고 다시 밀도를 높이고 있는 중이라 그냥 좀 잘하고 싶어요, 진짜. 아니 뭐 그러니까 항상 잘하는데 뭐. 그 어떤 말씀인지 너무 알고 있지만 그냥 객관적으로 냉정하게 봤을 때도 얘가 그 어느 정도의 영향을 줄 수 있는 사람이라고 얘기 들을 수 있을 정도로 좀 성장을 하고 싶다는 생각이 나는 너가 못한다고 생각해 본 적 없는데. 감사해요. That Always was trying really to sweet. improve. Yeah. Oh, yeah. Always. Oh. He's a perfectionist through and through. And every one of them out there go, I know I'm lacking. When they give speeches, they say, thank you so much, I'll but I work know harder. I'm lacking. Yeah. I'll work harder. Yeah. And you're thinking to yourself as you're listening to them, my God, how much harder could you work? Yeah. It was a perfect performance. Yeah. 얼마 전에 진영 면회 갔다 왔는데 나 그날 스케줄 있어서 내가 못 갔어. 알고 있죠. 그거 어땠어 진영? 좀 잘 있나? 66kg예요, 진영. 거진 활동하면서 Yeah. No, we don't need to. He went, but we knew that he and Hobie went to see Jen. Yeah. So, and Sugar's just asking about it. So, 인생 먹는 게 아니고요. Couldn't go. right. Oh. 저 형은 지금까지 63kg를 넘어본 적이 그러니까 없지. 건강해지고 있네. 이제 밥을 같이 먹었어요. 저는 이제 짜장면 먹었는데 형 물회를 넣어 먹고 싶다고 해서 물회 이야기를 그렇게 단톡방에 물회 이야기밖에 안 하는 것 같아. 근데 심지어 그 전주에 물을 또 먹었대. 의전태 형님이 가가지고 사줬었대요, 면회 가서. 근데 또 물회 먹고 싶다고 저한테 연락 온 아니 거예요. 물회 못 먹어서 죽은 귀신이 붙었나? 그 물회를 왜 이렇게 옛날부터 방송국만 가도 물회 먹고 싶다고. 우리 너무 보고 싶대. 근데 이거 왜 계속 이게 And that is true. That's why we call them crackheads. They are Yeah. funny, Oh funny, my funny, gosh. funny. They, 너무 웃겨. 나 oh, you're fine. They can't be together unless, and then they can be serious, but things are going to always turn out to be chaotic. Yeah. We'll lose it in one way, shape, or form. Somebody will, and then the rest of them will just fall around laughing when it happens. So, Mhm. It's a good thing the chair that Jimin is sitting in has arms. has arms. Yeah. So he doesn't fall out. Yeah. He has a very bad habit of laughing and falling out of chairs. Yes. Absolutely. 멤버들 있으면 미친놈들 같아 그냥. 까지 있으면. 진짜 목이 다셨던. 근데 나는 이제 그런 이야기 하고 싶은 게 이제 바쁜 와중에 지민이가 참 룰라 팔루자도 응원 가고 네.
멤버 응원하러 되게 많이 출동을 하잖아. 네네. 박지민이라는 사람한테 방탄소년단 BTS는 어떤 의미인지. 뭐 말이 필요한 거야 사실. 가족이죠 가족 이제는. 피를 안 나눈 가족이지. 야 안 그래도 막 할래? 아니 딱 한 잔만 더 하겠다. 이게 뭐 안 그래도 오늘도 뭐 매체 인터뷰하는데 예전에 비해서 멤버들에 대한 생각이 달라진 게 있냐 이런 질문을 받았는데 달라졌다 아니다 뭐 멤버들의 그런 식으로 생각해 본 적이 한 번도 없다. 팬은 어떤 존재예요? 약간 이런 거랑 거의 비슷한 질문인 거지. 아빠는 당신한테 어떤 사람입니까? 아빠지. 그러니까 멤버도 아빠는 멤버지. 아빠지. 구체적으로 설명한 게 더 웃긴 것 같아 멤버들을. Yeah. Oh, they always said that. They've never had I don't think they've been competitive against each other. Well, unless they're playing games. Oh, Then they they're will really- cheat. Oh my gosh. V is the worst cheater. They all cheat. They'll Yeah. all stab each other in the back to win whatever the prize Prize might it. be. They don't And care. most of the time, It's food most of the it's time, and they're food. terrible. somebody did Gosh. something to win toilet paper at one time. Yeah. It's so funny. 슈타의 공통 질문입니다. 알고 있죠. 이거 이제 막잔 하고 이제 BTS의 지민 말고 인간 박지민의 꿈이 있어? 사실 솔직히 말하자면 이거는 그렇게 구분하자면 저는 없는 것 같아요. 누구나 뭐 인간 박지민과 직업을 가진 박지민을 나눠서 꿈을 꾸지는 않잖아요. 그치. 그렇기 때문에 나눠서 물어보는 것 자체가 되게 무의미한 질문인 것 같고. 야, 내가 무의미한 질문이야. 야, 자, 알겠습니다. 자, 슈타 지금 끝내고요. 왜 이러는 거야 도대체? 다른 사람 오면 어때 이런 거. 봤어 형. 되게 깍듯이 한다고. 알아. 이성민 선배님 오셨을 때도 밥 잘 못 먹고 그러더만. 그러니까 하고 싶은 말은 뭐 따로 생각하고 있는 꿈은 딱히 없고요. 그냥 이 팀 오래 하는 게 유일한 꿈인 것 몇 같습니다. 살까지 하고 싶어? 제가 거동이 힘들 때까지 하고 싶어요. Until I can barely move. See, I mean, that's his. Sugar says that too. Yeah, Same they all kind of do. thing. Yeah, Let's grow old all together. together. I don't care if we're in walkers coming out on the stage. An army, That's and they're talking about how army. We can all sit down. Yep. We don't have to move. 예, 이거는 개인적으로 생각한 건데 나이 들어서도 그냥 앉아서 일곱명 다 팬들 다 앉아 있고 주거니 받거니 얘기하면서 노래하고. 그럼 거의 한 80이 넘어야 되지 않을까? 앉아서 다들 근데 그때도 형은 이제 욕하면서 랩을 해야 되고. 나이 80에? 그럼 내가 손주가 뭐라고 생각하겠냐? 첫 미니가 나오는 지민이한테 사실 내가 선물 준비했어. 선물. 록시땅이라고. 들어봤어요. 이게 홈미스트랑 이제 필로우 미스트. 이게 뭐냐면 네. 이게 이제 베개에 뿌리는 미스트랑 진짜요? 집에 뿌리는 미스트. 지금 열어봐도 돼요? 냄새를 맡아봐. 이게 진짜 되게 좋아. 궁금하다. 이게 베개에 뿌리면 되는 거예요? 필로우 미스트는 필로우 미스트예요 이게. 그거는 이제 베개에 뿌리는 거고 네. 룸 스프레이는 이제 네? 좋은데? 방에 뿌리는 거. 좋아. 록시땅이 냄새가 진짜 좋아. 이게 수평이야 수평. 뭔지 알지? 아 그렇네. 진짜 나무 향이 나네. 근데 필로우 미스트는 좋은데? 난 진짜 좋은데. 라벤더야. 그냥 활동할 때 잠 잘 못 자잖아. 필로우 미스트 뿌리고 나면 라벤더로 왜 웃냐? 아니 좀 릴렉스가 돼. 라벤더가 그렇다니까. 아유 너무 감사한데 형이 이렇게 친절하게 설명해 주신 게 너무 어색해서. 봐봐. 안 뺏어갈 거죠. Give it back then. Just give it. Just yeah. If you're gonna make a big thing, just give it You're back. gonna take it for yourself. And you said I won't. Oh, that's funny. That's funny. What's he gonna 아니야, do? 아니야. Oh, God, he's 록시땅. gonna- commercial. 나 이거 좀- 룸 스프레이. 투 슈스타 즐거웠습니다. Oh, that's cute. I had a good time. A great time. He drew on it. Oh yeah, he put his signature.
He's a very good artist too. Jimin is. Yeah. Yeah, they never expound on that because that's one of JK's golden matinee roles is that he's good at everything. So the other members, they don't talk about it. Even if they're good at the same things, they let him go. They let him shine. Because he's the youngest. Because he's the youngest, and they put him. The other members put him on a pedestal. JK. Oh, yeah. Oh, that's really sweet. He was the one who was 15 when they started? Yes. Yes. Actually 14. He was 14 Oh when my gosh. he was 15 when they debuted, I think. Yeah. But yeah. Wow. 이다. 예, 준비됐어요? 가자. 그래, 가자. 바이. 아시. 너무 아이씨 아니야? 야, 우리 너무 아이씨 같지? 야, 그만. 너무 아이씨 같다. 야. You look too old. I can't do this. That's too funny. We look like grandpas. I thought it was funny that Suga said, "You want me to curse and rap? What will my grandkids think?" Is that the very end? Go ahead. 진짜 못하겠어요. 이거 왜 하는 거야? 또 가고 싶어 나. 아니, 이게 왜 유행인 거야? 나 이해 몰라. 못하겠네. 아무튼 좋아. 나이스. 세원하자. I hope there's always a smile. What 나이스. 세원하자. is always a smile on your face while promoting face? Oh. Very cute. Well, I hope everyone enjoyed it. It was a long video, and I think we made it a little bit longer. Probably. Having to stop and comment. Maybe we do have a spoiler on our hands about don't know. Tony Montana. Oh my gosh, would that but be cool? that whichever show he goes to, if it's true, they are the luckiest people. Yeah. Lucky. Very lucky. cool. Very cool. Just 2 songs. Yeah, Just 2 just 2. songs. And then by the time you're finished, you've Mhm. already done your complete album. Yeah. And Well, he actually said that too. You could just do your album and then we can move on. So, that's yeah. that would be fantastic. Oh my So gosh. that was such a good interview. I Yeah. mean, it was friends talking to friends Yeah. and seeing a lot of things that I didn't even know. Mhm. And I just thought it was really good. So we're gonna wrap it up. Yep. And hopefully you enjoyed it. Let us know what you thought of this interview. Yes, definitely. And about Yeah. the Tony Montana part, Yes. what do you Yeah. think? So again, Like, comment, subscribe. subscribe to Purpling. Adventures. Bye. Turn it off. End it. End it now.